오늘은 마지막으로 달라스로 가고 있는 중인데요. 달라스에 있는 스피드 쉴드라는 업체를 방문할 계획입니다. Trey Pappas, owner of Speed Shield here in Dallas, Texas, and it was a pleasure to have the guys from Glasstint come out and demo their film. We look forward to evaluating the film and seeing if this is a great fit for us. Yeah, so this is where we do all of the clear bra installation. We've got it really well lit. This is what we call our OR, our operating room. Typically where we do all of the vinyl wraps because it doesn't have to be quite as good a light. Obviously, it's really good light back here still, but it gives us more room around the car to kind of install the large pieces of vinyl. Lumar on this one. Yeah. Yeah. Go ahead. So we hand trim, but from what you guys are saying, hand trim. That's all hand trim. Yeah. Yeah. Exactly. So we start. But we're not shaving it, but trimming it like this, right there. Very good. Good. Thank you. Thank you. Thank you. 이게 굉장히 이런 처리가 쉽지 않은 거야. 여기서 굉장히 디테일하게 작업을 지금 해주고 있는 거고. Saying it's very difficult to do, and it's well done. Thank you. Appreciate it. How much installation cost? How much? For this, you're talking $10,000. $10,000. So typically we're charging for the most popular tent. It's typically between $800 and $1,600 for a package on a car. Right. Yeah. Most window tents like $250 here. So that is definitely a premium tent in this area. Best. 가장 썬팅은 굉장히 비싸게 받고 있고 오히려 여기 지금 카스팅, 랩핑은 굉장히 가격이 좀 저렴한 편입니다. We've heard it before. We're not the cheapest shop, but we like to do the tough installs, and we like to do really good quality work. Right. Yeah, we get that. 다른 샵에 미팅했을 때는 인스톨레이션 내가 했는데 오늘은 없고 또 오늘 마지막 날이기 때문에 남은 거를 다 주고 간다. This film is Fender 35. Okay. 또 이거는 필름 특징은 소프트 타입이에요. Installation after 1 year after, 2 year after, fill. Pull off. Okay. Easy remove. No adhesive. Yeah, right. you can just pull it up. Wow, nice. Perfect. That'd be nice. That'd be really nice. 이거 하나 그냥 기념으로 선물할게. 우리 그 스퀴징 툴. Only plastic. Okay. 가져가요. Oh wow, that's nice. Yeah. 이렇게 모든 각도에다 아주 사용하기 좋아요. using. Right on. Thank you. Okay. Very nice.
Like slip solution. A slim solution, exactly. Okay. maybe using baby shampoo. Yeah, we are. We baby baby shampoo. shampoo. Okay. 베이비 샴푸 스퀴징, 베이비 샴푸 insert after squeezing, move. Oh yeah, it's slip. This mount 잘 조정되고 squeezing after no No move. move. Nice. No move. Okay. easy installation. Yeah. Awesome. Yeah. Great. 오늘 또 상담을 해주셔서 너무 감사드리고 고맙습니다. Thank you. Thank you. 네, 괜찮아요. 오늘 그 스피드 쉴드 샵에 와서 여기 사장님과 같이 또 미팅을 마쳤습니다. 너무 감사하게 생각하고 하여튼 앞으로 또 좋은 관계가 협력 관계가 될 수 있도록 노력하도록 하기로 약속했습니다. 텍사스에 와보니 썬팅을 대하는 모든 것이 한국과 좀 다르다는 생각이 듭니다. 텍사스는 더운 날이 많아서 운전할 때 햇빛을 피하는 수단인 것이 썬팅일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 기본적인 것을 추구한다는 느낌? 한국인은 썬팅하고 먼지 하나에도 민감한 것이 흔하잖아요. 그만큼 매우 깔끔하고 마무리를 중요하게 생각하는 것이 한국이고 한국인입니다. 썬팅 필름의 품질과 시공 결과물이 마치 자신의 분신인 것처럼 디테일한 서비스를 요구하기도 하죠. 다른 문화를 직접 겪어보지 않고서는 어떻게 우리의 모습을 제대로 발견하고 발전하겠냐는 생각에 미국까지 오게 된 거고, 그것을 실행할 수 있게 되어서 개인적으로 오늘 너무 보람찬 하루였습니다.